Just as there are supposedly eternal values in art, there are also eternal vulgarities that permeate our civilization. The ugliness that cannot be contained. Those bits of dust and filth we sweep under the rug, store in our closets but don't quite throw out, with the hope that they will remain undiscovered, hidden. Those things our bodies do that we're conditioned to be ashamed of. Those ugly acts that yield refuse, shit, vomit, spunk, menstrual blood, phlegm. Those thoughts we harbor but dare not speak aloud for fear of consequences that appear dire in our imaginations, that perhaps would actually result in harsh punishment were we to ejaculate them into the realm of the real. Certain artists take the initiative of pulling those nasty bits out and putting them on display, consciously choosing to set a bad example, to do things the obtuse way, to follow the wrong impulse in completing a work that is sure to be refused by all intended to consume it. To do so is to take not only an aesthetic stance, but a moral one, effectively putting forth a system of values that runs counter to dominant social values, so-called norms. To affirm what is otherwise, at best, negotiable. This is the stance of the historical avant-garde. Artists who have chosen to embark upon such a trek do so with the full knowledge that they are risking everything, including their standing in society, but march on ahead anyway, fully cognizant of the risks. Why do some feel it necessary to take such a stance? What does it mean to make bad art? How is one meant to receive a work that is, according to its author, intentionally made bad? Dámy a pánové, kritici a kritičky, vítám vás jménem Ceny Věry Jirousové na slavnostním večeru udílený ocenění, které se letos uskuteční již po 8. Při této slavnostní příležitosti proběhne také křest knihy Travise Jeppesena Špatné psaní. Je to možná trochu protiřeč. Oceňovat nejlepší kritiky a kritičky za jejich dosavadní přínos oboru a ty začínající za excelentní texty, kterými se do soutěže přihlásili. Snad je v tom něco symbolického a důležitého pro každého, kdo píše. Tedy to, že ne každá chyba nutně znamená neúspěch. Dnešní večer tak bude věnován všem textům a myšlenkám, které se tísní na papírech. A za tuto možnost děkujeme především Ministerstvu kultury České republiky, Magistrátu hlavního města Prahy, Českým centrům a našim mediálním partnerům, kteří se podílí na tom, aby kritika měla podporu vlastní reflexe. Nyní druhé video. As a writer, I am still naive enough to believe in the figure of the artist revolutionary. But this naivete is balanced with the recognition that revolutions caused by art are seldom acknowledged at their inception by the wider cultural milieu. How could they be if they are, as I've stated above, illegal, unacceptable, wrong? Badness is, among other things, an evolutionary point. The changes that the bad artwork impels thus occur at a rate comparable to that of the shift in tectonic plates beneath the Earth's surface. But something is always moving, even if we can't see or feel it. Anyway, it takes a long time to train our eyes to look in the right place. This is a different way of creating revolution,
one that necessarily avoids politics and collectivity and celebrates the power of the individual consciousness while simultaneously rebuking both the traditional bourgeois conception of the alienated urban individual and the quasi-fascistic cult of personality that continues to be celebrated wherever art is publicized. Where the life of the mind is concerned, totalitarianism has already triumphed, and its benefactor has been American-style democracy. This is widely reflected in the styles that are most celebrated and consumed in our culture. Those in the margins cry out in response, enough cynicism, enough irony-coated minimalism, enough anti-intellectual hipster posturing. Up with the anarchy of the signifier, with the creation of new myths, with momentary lapses of cognition, with an embrace of psychoses, with an outpouring of unmitigated sexuality. In short, with the freedom that can only be found in the realm of the imaginary. The imaginary as forged through a mimetic exacerbation of the real. This is not merely an exercise in identification, but a celebration and a call to arms. It proposes that whereas 20th century modernism was rooted in the idea of self-creation, a 21st century modernism might be about self-abnegation, or, to be precise, an abnegation that accomplishes itself via the projection and subsequent implosion of a multiplicity of selves through the work we do. The machinic entropy that embroils us will increasingly dissolve and erode the divisions between culture and art, life and work, subject and object, until an embrace and a positive extrapolation of failure and all its multitudinous variants becomes the only possible way forward. Letošní cena pro oceněné kritiky a kritičky v obou kategoriích je symbolická. Za své nejlepší texty se dostali do skvělé knihy o špatném psaní. Celé vydání knihy je jim symbolicky věnováno a doufáme, že se roztříští na poličky a do vitrínek všech začínajících i již etablovaných myslitelů a myslitelek s kritickým hlasem. Poprosím obálku s číslem 1. Výborně. Máme zlatou obálku číslo 1. Postav se prosím sem doprava, ať je vidět. Ukaž, že máme obálku. Je to tak? Obálka je. Já se k tobě přiblížím, protože pomaličku můžeme. Laureátkou v kategorii etablované kritiky se stává Ivana Rumanová. Tedy Ondřej, děkujeme, že jsi to teda za nás takhle řekl. Můžu tě ještě jednou požádat, aby si jméno řekl nahlas do mikrofonu? Ivana Rumanová. Gratulujeme. Prosím, zůstaňte na svém místě, my vám gratulujeme. Stalo se něco neuvěřitelného a to právě to, že už nikdy nedovolíme, aby nám někdo koukal přes rameno. Ale teď je čas právě pro našeho Ondřeje. V nastálé kakofonii si sice můžeme vybrat z mnohého, ale ve výsledku se nám trochu hůře sledují jednotlivé melodické linky i celá melodie. To samé lze možná říct o obsahu výstavy,
která se dotýká velmi širokého spektra témat. Od genderových a sexuálních identit, ableismu a normativních požadavků na krásu, přes mateřství, institucionalizovanou psychiatrickou péči, imigraci, péči o sebe, levnou práci, dětství, stáří, medikaci, zvířecí práva a mnoho dalšího. Návštěvnictvo se tak spíše než ve skrytou přístavu ocitají ve vlnobytí problémů, v němž si snad každý může ulovit ten svůj, což má možná nespochybnitelnou hodnotu a které spolu na jisté základní úrovni samozřejmě všechny tak nějak souvisí. Věty vytržené z kontextu snad mohou mít abstraktní povahu kritického zážitku z výstavy. Tento měla laureátka, ale nyní je na místě obálka číslo 2. Laureátka v kategorii začínající kritiky Noemi Purkrábková. Gratulujeme. Noemi Purkrábková s námi není osobně, ale online. Tedy gratulujeme a nyní další video. Dobrý večer, dámy a pánové. Greetings from Los Angeles. Congratulations to all of the laureates of the Věra Jirousova Award. I very much wish I could be with you all tonight in Prague, but unfortunately this event conflicted with the launch events of my new novel here in the US, which I had to come back for. But I'm hopeful that I will get to Prague sometime early in 2024. Perhaps we can all meet then. You know, Prague was a very formative place for me as a young writer. I lived there in the early 2000s, from 2002 to 2006, if memory serves me well. And it's in Prague, you know, that I wrote several novels and a couple volumes of poetry, but it's also in Prague where I started writing seriously about art. And then fast forward to some 15 years later, and this book, Bad Writing, came out in 2019, and now the Czech version is being published, which I'm really happy about. It's a huge honor for me. Unfortunately, I don't yet have the Czech edition to hold in my hands, just the English edition. So the organizers have asked me to just kind of say a few words about this book, give a short introduction to it. I think this book, I kind of grew out of, I wanted to do two things in particular with it. You know, in some ways the essays and part of this book is essays and part of it is written in a form I call fictocriticism, just kind of like half fiction, half critical writing. And I think that they grew out of a certain frustration that I had with art criticism as a medium, as well as my involvement as a writer. You know, I'm a writer who works in both creative genres, such as like fiction and poetry and playwriting. And then on the other hand, I do critical writing as well. And I think I was growing frustrated with art criticism in general as a genre, and that it had been kind of solidified into this essayistic formality, which is quite boring.
So I was looking for ways to sort of shake it up and write about art in a more creative way, really kind of the way that, poets would write about art, or not even about art, but how poets maybe write about nature, trying to evoke the essence of the thing rather than just describe it from the outside. So yeah, that was this one tendency. It was this kind of like inner rebellion that I had with the medium of art criticism, and this desire really to practice critical writing really as though it were creative writing. On the other hand, I think I was very interested in artists who were doing something oppositional in their work as well, just as I was kind of doing something rebellious or dirty by trying to treat art criticism as though it were creative writing rather than critical writing. I was interested in artists who were sort of doing things that were deliberately bad, we might say, whether we're speaking about badness in aesthetic terms, or if we're speaking of badness in moral or ethical terms, really preserving art as this safe space for doing things that were deliberately bad or deliberately oppositional. So yeah, I was interested in art, writing about artists who are doing something with that kind of deliberation, just as I wanted to be very deliberate in the way I was writing about them. So that's kind of how bad writing came about. Yeah, it came out in 2019, and some things have changed since then, but I think a lot of the pieces are still very relevant to the discourse of art criticism and contemporary art, and tracing lineages of the historical avant-garde up to the present day. Hopefully it all stands up. I hope you all enjoy the book, and what I've been told is a very fine translation and to check. And yeah, enjoy the evening, and I hope we get to meet in person soon. Thanks. Porota se letos rozhodla udělit i čestné uznání dalšímu textu, jehož poselství je, že svět končí v beznaději. Vrací se na začátek. Sám se na sebe dívá kriticky, analyzuje se, ironicky vrství protiklady. Abychom nakonec zjistili, že svět po člověka vlastně vůbec nepotřebuje. Laureátka je v třetí obálce. Tedy Helena Todorová. Výborně. Tady máme schopnosti, ale tedy, aby nás slyšeli všichni, Helena Todorová. Gratulujeme a poprosíme o další video. Memorialization, something that takes place within the doctrine of safekeeping. I am haunted by a memory, and so I wrap it up in protective layers, the folds of an image. I externalize it. It is in there, outer, projected into space. It is something I can look upon, a safety latch. The colors of my memory crackle in the thinness of the daylight. I retreat into a permanent darkness, the only place I can be truly alone with these thoughts. Ever mindful of the interactions going on around me, I remain silent, untranslated. What escapes me, certain things that might have happened in the past, certain things I might have been,
All those selves that once trespassed me, so many of them have died now. So many of them have gone into the silence. A wry new day, a dull light that shudders. Now I have grown my hair long. It falls down way past my shoulders. I smoke a cigarette. I am pretending to be. Pretending in the half-light, that glow that signals late afternoon, hour of all permanence. Mood affects every movement I make, even the tiniest gesture. I am one of those guys. I have that glint. Don't worry, it signals no violence. I am tired of having thoughts. I only want to be depicted. I don't want to be surrounded. Look, my shoulder. It looks so messy. When I grow my hair long, I become an example. Primitive man. There are no shadows on the wall behind me. He's been sure to block those out. No one wants to distract from this facade. Though maybe in the background, it is true, you can make out traces of a ghost or an image removed, something that has been erased to make way for this focus. You could conjecture that it is smoke from the cigarette he is holding that forms this specter, the way that smoke begets a separate image, separate from what you think you are actually seeing. Memorialization can be thought of as the process of creating out of loss, the substitutive recovery of a lack. Sometimes that process manifests itself in physical form, as in a painting. But that doesn't mean that the painting is capturing an autobiographical memory. A memory can also be forged, the end product of a forgery that is embedded within the creative act. I risk suggesting here that there is something dishonest about the creative act by noting that forgery is inevitably involved. Here we go again, another contradiction that this type of painting reveals. Within forgery, the production of a truth takes place. Boy in the forest, squatting naked, rests his hand upon his knees. I knew him as I was painting him. That was our moment together. I could not know him after the fact. It wasn't allowed. He was so full of life then, the dead expression on his face. I caught him believing in something. That's what's poignant about youth, especially the cynical ones. For no matter how bleak the outlook, belief, that which keeps them going, always shines through. When I catch him believing, when I depict it, I know I am depicting my own belief, that foreshadow of a future world that will blacken out all of this world's failings. I'm not talking about heaven, ideality. The boy wears red sneakers. He is still rooted in this world. He looks to another. Nyní knihu představí Eva Skopalová a Ondřej Stupal, jež stojí za jejím vznikem. Dobrý večer. Já jsem moc ráda, že tady máme příležitost oslavit již 8. ročník Ceny Věry Jirousové a jsem ráda, že to je tedy velmi ženský ročník. A chtěla bych i dodat, že tato kniha je věnovaná společně celý náklad jim, ale i jednomu speciálnímu hostovi, který byl hostem v životě Travise Jeppesena, a to je Atmos. Atmosovi je kniha věnovaná a byla to jeho kočka. Byla to kočka, kterou měl tady v Praze. A ta kniha vlastně symbolicky znázorňuje jeden kočičí život. Ta doba její vzniku. A já doufám, že všechny texty, které jsme tady dneska měli příležitost slyšet, ale i ty texty těch mladých začínajících autorek
tak budou mít mnohem delší než jeden kočičí život a že budou nadále působit v našem mediálním prostředí a tohle všechno bych jim strašně moc přál. Dobře, tak já jsem čekal, že řekne Eva trošičku víc o té knížce, což mě teď vyrazila karty z rukou. Takže klidně dodávej, já si pak vezmu slovo. Tak jenom dodám i to, že nám přišlo relativně symbolické, že když jsme se rozhodli tady překládat knihu o špatném psaní, tak ji uvést právě v ten večer, kdy oceňujeme to nejlepší psaní. A jak už tady dneska několikrát bylo zmíněno, vlastně po přečtení téhleté 270-stránkové knihy, tak mám pocit, že už nedokážu hodnotit texty tak, jak jsem je hodnotila dříve, protože jsme jako editorky a společně s překladatelkou objevili plno chyb, ale ty chyby byly tak skvělé, že jsme je samozřejmě nechali v integritě textu, jenom jsme čtenáře mírně upozornili na jejich existenci, ale vlastně jí nic nekazí na kráse a všechna logické vývody jsou pravdivé a dechberoucí, takže ve výsledku si nemyslím, že každá chyba musí nutně znamenat selhání. Dobře. Tak já bych ještě teda dodal kontext vzniku té knihy, která vyšla v kritické edici, což je společný počin Centra pro současné umění Praha a Ceny Věry Jirousové. My jsme formalizovali trošičku více naší spolupráci v roce 2020, kdy se centrum stálo u jakého refreshe, řekněme, Ceny Věry Jirousové bylo jednou z 5 organizací, které jsou nyní, nebo tvoří spolek Ceny Věry Jirousové, což tedy vedle centra je Art and Antique, Art Talk, Artičok, Artmapa a spolek Skutek. Je to tak. A protože jsme chtěli nějakým způsobem podpořit víc a hledali jsme formy spolupráce s Cenou Věry Jirousové, protože máme strašnou spoustu styčných bodů, tak Eva konec konců přišla s nápadem kritické edice, s tím, že teda budeme vydávat jednak překlady zahraničních textů a zároveň ale i českých teoretiků, teoretiček. A první knihou, která vyšla v téhle edici, byla v roce 2001 kniha Hala Fostera Zítra bude hůř. A druhou teda křtíme dneska. Já bych rád poděkoval, na té knize se podílela celá řada lidí, bez kterých bych nevznikla, a dočtete se o nich v tiráži, ale já bych teda zejména rád poděkoval 2 lidem, bez kterých bych určitě nevznikla, a to je teda za nás, za centrum, kolegyně Lenka Střeláková, která někam utekla pro šampaňský a která teda se svojí až jako extrémní pečlivostí prováděla odbornou a jazykovou korekturu a nechala na tom stovky a stovky hodin. Takže díky moc Lence. A samozřejmě teda Evě Skopalové, která jejíž nejenom tahle kniha, ale celá, jak jsem zmínil, kritická edice, tak trochu jako její dítě. Takže za mě velké díky těmto 2 dámám. Já taky moc děkuju Lence zde přítomné, ale děkuju taky Janě Hlávkové, která celý ten překlad vytvořila a nevím, jestli ji tady vidím, nicméně ten překlad si myslím, že je dle našeho hlediska jeden z nejlepších, který jsme zatím četli v uměleckém kritice. Já tedy v tuhle chvíli bych pozval i laureátky sem za námi, abychom mohli společně pokřtít. Tedy pokud máme zde přítomné laureátky, tak se klidně pojďte zvednout a přidat sem za námi, prosíme. Tedy samozřejmě přebíráme následně poté i cenu. Děkujeme a gratulujeme. Návod na špatné psaní. Tak, nyní už se pomaličku otevírá šampaňské. Máme možnost tedy společně pokřtít návod na špatné psaní. Křtíme a gratulujeme.
Děkujeme. Děkujeme, gratulujeme. Děkujeme. Nyní úplně poslední video. Právě teď. The world had its own ideas once, and now it has run out of them. This is why we love it so. It's alive. An animal, to be sure, and lodged in the free floating that is an apparatus we might grasp onto even while it is eating us raw. Our virtues had been forgiven and forgotten, a place on the strand offered to us whence we might withdraw, unblemished by the limits of our placidness, a stance from which we might shout, hardened generation of time's siftliness. He saw himself as a river, and that is how it got introjected. Introjection is projection, backward, internal. Spines with strings attached, suspended from clouds. The sun gets injected into the brain. You immerse yourself in the task of definitionality, the splatter spatialization of all languages, human and other, the symbols with their intentions, bleeding all over the climate. Two figures, Hermes, Hermaphroditus, Splattersprache. There are two artists in the mind-eye of the Socius's inner rot, and only two, but projection and introjection frequently collide, and then the work that bursts out of it is an animal, and the sand I am walking upon is more alive than the foot I gave birth to, and the urethral splat of godliness that is lacking a proper name. At the end of the sun, the rain, stars raining down upon all your fears, an ideological snowstorm of fuckography. This is not me. I am not the entirety that spells out, that forms a riverscape for me to collect my weepery. Yeah, a giant genital forecast. Me on top of the world, and no more lies, no more victors. Who is there now to represent our fears? Inanimacy as the liberating factor in the days before gender. Wash the blood off your meaning. Dámy a pánové, kritici a kritičky, děkujeme, že jste přišli podpořit již 8. ročník předávání ceny Věry Jirousové. My vám děkujeme a nyní přichází čas na hudbu Ondřeje Viceny a já vám tímto přeji krásný večer. Děkujeme.